Lo que sucedió después fue un borrón de violencia técnica y despiadada. Dominic no esquivo simplemente. Interceptó el brazo de Vincenzo con una fuerza que hizo crujir el hueso. En un movimiento fluido, desarmó al hombre, le rompió la muñeca y el propio impulso de Vincenzo para estrellar su cara contra el mostrador de mármol. El sonido del impacto fue seco y definitivo. Los otros dos matones en shock intentaron reaccionar, pero Dominic ya tenía la navaja de Vincenzo en la mano. Con una velocidad sobrenatural, Dominic inmovilizó al segundo hombre contra la pared, presionando la punta de la navaja justo debajo de su ojo. Dile tu jefe que este lugar está bajo la sombra del león, sisió Dominic. Si alguien vuelve a mirar este restaurante, si alguien vuelve a sonar con molestar a esta mujer no los matar. Que dicen estar muertos mientras los desalo vivos. ¿Entendido? Los hombres aterrorizados al reconocer finalmente el apodo del león, el título secreto del don de la familia Corleone, asintieron frenéticamente. Dominic los soltó y salieron yendo hacia la noche, dejando a Vincenzo inconsciente y sangrando en el suelo. El silencio que siguió fue ensordecido. Dominic respiraba con normalidad, y ni siquiera su pulso se había acelerado. Se giró hacia Elena, que estaba paralizada detrás del mostrador, con el cuchillo en la mano y los ojos desorbitados por el horror y la confusión. Elena, comenzó él dando un paso hacia ella. ¿Quién es usted? Interrumpió ella, su voz apenas un susurro quebrado. ¿Quién es usted realmente? Ningún hombre normal hace eso. Ningún cliente silencioso, sabe cómo romper alguien así. Dominic se detuvo. La luz de la cocina iluminaba su rostro, revelando por primera vez la frialdad absoluta que ocultaba su máscara de cortesía. En ese momento la atracción que Elena sentía se mezcló con un miedo instintivo. Él no era un caballero andante, era algo mucho más peligroso. Era un depredador que, por alguna razón, había decidido protegerla. Soy el hombre que se asegura de que nadie vuelva a tocarte, respondió él evitando la pregunta directa. Pero ahora mismo necesito que cierres la puerta y te limpies la cara. Tienes harina en la mejilla. Ese pequeño detalle, la mención de la harina, fue un golpe de realidad en medio del caos. Dominic se acercó y por un momento, Elena pensó en retroceder, pero algo en su mirada, una chispa de vulnerabilidad humana que él no pudo ocultar a tiempo la detuvo. Él extendió la mano y, con una ternura que contrastaba violentamente con la brutalidad de hacia unos segundos, le limpió el rastro de harina de la cara. El contacto fue eléctrico. Por un segundo, el mundo exterior desapareció. No había deudas ni mafias ni imperios de sangre. Solo estaban ellos dos, en un restaurante en ruinas, unidos por una chispa de algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Pero entonces el teléfono de Dominic vibró. El Debra lo llamaba de vuelta a la oscuridad. Me tengo que ir. Dijo Dominic recuperando su máscara de hierro. Mañana, un equipo vendrá a arreglar esto y a asegurarse de que no vuelven. No les hagas preguntas. Solo déjalos trabajar. Salió del restaurante sin mirar atrás, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. Había sido salvada por un ángel o acababa de invitar al mismísimo diablo a su vida? Lo que Elena no sabía era que este incidente había encendido una mecha. Al intervenir personalmente, Dominic había roto su propia regla de anonimato. Ahora, sus enemigos sabían dónde encontrar su debilidad. Y en el mundo de la mafia una debilidad no se explota, se elimina. A la mañana siguiente del altercado con Vincenzo, el barrio de Elena despertó bajo un silencio sepulcral. No era el silencio de la paz, sino el de la sumisión. Antes de que el sol lograra perforar la bruma salada que subía desde el puerto de Nápoles, tres furgonitas negras sin matrícula se estacionaron frente a el rincón de Elena. De ellas bajaron hombres que no se parecían en nada a los matones de barrio.
vesting uniforms de trabajo impecables, pero esos movimientos tienen la precisión quirúrgica de una unidad de fuerzas especiales. Elena, que apenas había dormido 3 horas con un cuchillo de carnicero bajo la almohada, los observó desde la planta alta. En cuestión de 4 horas su restaurante fue transformado. El viejo mostrador de madera astelada fue reemplazado por un bloque macizo de mármol negro veteado en oro. Las ventanas antes vulnerables fueron sustituidas por cristales blindados de grado milita que filtraban la luz de una manera extraña, casi irreal. Los hombres no pronunciaron una palabra. Trabajaron con una eficiencia aterradora y, al terminar, uno de ellos dejó una leve electrónica sobre la barra y se retiró con una breve inclinación de cabeza. Dominic apareció al anochecer. Esta vez no vestía el traje oscuro de negocios, sino un jersey de cashmere gris que lo hacía parecer casi humano. Pero esos ojos seguían siendo los de un centinela. Se detuvo en el umbral observando los cambios. Has convertido mi santuario en una fortaleza. Dijo Elena, saliendo de la cocina con los brazos cruzados y el rostro marcado por el cansancio. ¿Debo dar las gracias o debo pedir que me devuelvas mi vida? Porque esto no se siente como un restaurante, Dominic. Se siente como una celda de lujo. Dominic caminó hacia ella, esos pasos resonando en el nuevo suelo de piedra. Se detuvo a escasos centímetros, permitiendo que el calor de su cuerpo rompiera el frío que se había instalado entre ellos. El mundo en el que vivo no ofrece términos medios, Elena. Su voz era un susurro que vibraba en el pecho de ella. O estás protegida por la sombra más grande, o eres devorada por las más pequeñas. Elegí que fueras la primera. Esa tarde, el aire se sentía cargado de electricidad estática. Dominic había salido para una reunión de negocios, de emergencia en el puerto, dejando a Elena bajo la vigilancia de Luca Brasi. Elena, desesperada por una pizca de normalidad, bajó a la cocina de la mansión para prepararse un té, pero se detuvo al escuchar voces filtrándose desde el despacho entreabierto de Dominic. Al no vía retroceder, Luca, decía una voz desconocida, con el espero acento de Sicilia. Si el león, prefiere una chef extranjera sobre la estabilidad de la ruta de la heroína, entonces el león debe ser sacrificado. Elena se quedó petrificada. El corazón le golpeaba las costillas con la fuerza de un martillo. Heroína. Dominic le había jurado que su negocio era la logística y los bienes raíces. Le había dicho que las manchas de sus manos eran de conflictos territoriales, no de veneno que destruía familias. Dominic está cegado, respondió la voz de Luca, cargada de una traición que goteaba veneno. Pero él no es el problema real. El problema es la distracción. Si la mujer desaparece, el don vuelve a ser el hombre que necesitamos. Mañana, cuando ella intente ir al restaurante para recibir el cargamento de suministros, nos encargaremos. No quedar rastro. Elena retrocedió tapándose la boca para no gritar. Sus piernas flaquearon. El hombre al que le había entregado su confianza, el hombre que la besaba con una ternura que parecía divina, era el arquitecto de una red de miseria. Y su mano derecha estaba planeando su asesinato. En ese momento la puerta principal se abrió con un estruendo. Dominic entró con el abrigo salpicado de lluvia y los ojos inyectados en sangre. Vio a Elena en el pasillo, pálida como un fantasma, y luego vio a Luca saliendo del despacho. La tensión en la habitación se volvió física, una presión que hacía difícil respirar. Elena, ¿qué haces fuera de tu habitación? Preguntó Dominic, su voz era una advertencia. ¿Es verdad? Logró decir ella, su voz apenas un hilo quebrado. Heroína Dominic, ese es el negocio de logística, del que estás tan orgulloso? Ese es el imperio que estás protegiendo con mi vida? Dominic se tensó. Miró a Luca, quien mantuvo una expresión de piedra, y luego volvió a mirar a Elena.
No hubo una negación inmediata. El silencio fue la confirmación más dolorosa de todas. No es tan simple Elena, dijo Dominic dando un paso hacia ella. Girid un mundo que ya estaba podrido. Estoy intentando cambiar las rutas alejarnos de eso, pero no se puede desmantelar una montaña de un solo golpe. Me mentiste. Gritó ella, y las lágrimas finalmente desbordaron. Cada vez que me miraba, cada vez que me decías que me protegias de la oscuridad, te referías a ti oscuridad. No eres el héroe de esta historia, Dominic. Eres el villano del que todos los demás intentan escapar. Esto es devastador. La verdad ha salido a la luz de la peor manera posible. ¿Creen que he vuelto atrás para Dominic después de esta mentira? ¿Puede el amor sobrevivir a una traición de este calibre? Queremos leer sus teorías en los comentarios. ¿Y si estás tan enganchado como nosotros? No olvides darle subscribers para ver cómo termina este enfrentamiento. La historia se pone cada vez más intensa. Dominic intentó tomar su mano, pero ella lo rechazó como si su toque fuera fuego. No me toques. No quiero nada de tu dinero ni de tu protección ni de tus mentiras. Mañana me voy. Volveré a mi restaurante y si tengo que morir allí, al menos moriré siendo dueña de mí misma, no siendo la mascota de un narcotraficante. No vas a ninguna parte. Rugió Dominic y por primera vez, Elena vio al monstruo completo. Su rostro se transformó en una máscara de autoridad absoluta. Fuera de estos muros, eres un cadáver andante. Luca la arriba. Bloquea la puerta. Nadie entra y ella no sale hasta que yo lo diga. Luca avanzó con una eficiencia fría. Elena luchó, gritó, pero la fuerza física del lugarteniente era insuperable. Mientras la arrastraban hacia las escaleras, ella miró a Dominic una última vez. No vio al hombre que amaba, vio a un extraño que prefería encadenarla antes que perder su control. Dominic se quedó solo en el gran salón, escuchando los gritos de Elena apagarse tras la puerta cerrada de la habitación superior. Se sirvió un vaso de whisky con manos que, por primera vez en su vida, temblaban. Sabía que acababa de perder la única cosa pura que había tenido jamás. Pero lo que no sabía, lo que su arrogancia no le permitía ver, era que Luca Brasi no estaba siguiendo sus órdenes para protegerla. Luca se detuvo frente a la habitación de Elena, asegurándose de que Dominic no pudiera verlo. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto corto. El león está distraído. La presa está en la jaula. Mañana al amanecer terminamos con esto. La revelación no solo había roto el corazón de Elena, había destruido la última línea de defensa de Dominic. Al intentar aferrarse ella con fuerza, la había empujado directamente hacia las fauces de los lobos que él mismo había alimentado. El imperio de los Corleone estaba a punto de arder, y el fuego comenzaría con la mujer que lo encenó el don que todavía tenía alma. El encierro en la habitación de la mansión no era solo físico, era una tortura psicológica para Elena. Las paredes de seda y los muebles de caoba ascension como las barras de una jaula diseñada por un hombre que confundía la posición con el amor. Elena se sentó en el borde de la cama, mirando a sus manos, las manos que habían creado belleza en una cocina humilde, ahora temblando de puro terror y una furia sorda. Dominic no solo le había mentido sobre su imperio de veneno, le había robado su dignidad al convertirla en un trofeo bajo leve. El cañón de la beretta estaba frío contra la sien del hombre, pero el pulso de Dominic Corleone era puro hielo, una línea plana de absoluta indiferencia. No había odio en sus ojos, solo la eficiencia mecánica de quien ha reclamado 1000 almas antes de la cena. El hombre era de lado frente a él solazaba, rogando por una misericordia que Dominic había enterrado en una fosa común hace 15 años. Sin embargo, mientras el dedo de Dominic rozaba el gatillo en ese almacén humido de los muelles de Nápoles, un aroma repentino, canela, ajo asado y algo dulce, casi como hogar, se filtró por las rendijas de la puerta metálica.
Por un segundo, al líder del imperio criminal más temido de Europa vaciló. Un segundo que para cualquier otro hombre sería la muerte, pero para él fue el primer latido de una humanidad que crea extinta. Vite, Gruno Dominic, bajando el arma para sorpresa de sus lugartenientes. Pero así vuelvo a ver tu cara en esta ciudad, no usar una bala. Usar mis manos. Dominic salió a la noche lluviosa, ignorando las miradas confusas de sus hombres. Camino tres calles, alejándose de los Mercedes negros y la seguridad asfixiante, hasta detenerse frente a un escaparate humilde con letras doradas desgastadas que dicen, el rincón de Elena. Al otro lado del cristal, Elena Fischer limpiaba una mesa, con el sudor brillando en su frente y una determinación en sus hombres que Dominic reconoce. Era la postura de un soldado que sabe que está perdiendo la guerra, pero así niega a render la trinchera. Hola a todos los que nos acompañan hoy. Es un placer tenerlos aquí en el canal para esta historia que les aseguro les mantendrá al borde del asiento. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta leerlos y saber hasta donde ligan vuestra comunidad. Si on no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas y actives la campana. Estas historias solo cobran vida gracias al apoyo de personas como tú que buscan algo más profundo que el simple entretenimiento. ¿Están listos para ver qué sucede cuando el hombre más peligroso de Italia decide que una mujer vale más que su corona? Dominic entró y el tintinio de la campana sobre la puerta sonó como una sentencia. Elena levantó la vista, forzando una sonrisa de cansancio que no ligaba a sus ojos café. Esos ojos que escondían deudas acumuladas. Noches de insomnio y el peso de ser una mujer extranjera intentando conquistar el paladio de una ciudad que no solía aceptar a extraños. Liga tarde, signore silencioso. Dijo ella, usando el apodo que le había puesto al cliente que nunca hablaba. Pero por suerte para usted, todavía me queda un poco de ese estofado de cordero que tanto le gusta. Dominic se sentó en la mesa del rincón, la que le permite ver tanto la puerta principal como la salida de incendios por puro instinto de supervivencia. Observó las manos de Elena, fuertes, con cicatrices de quemaduras viejas, manos que criban vida mientras las suyas solo traían muerte. Ella no sabía que ese hombre de traje impecable y mirada penetrante era el mismo que ese tarde había decidido el destino de las rutas portuarias de todo el Mediterráneo. Para ella, él era solo un refugio de calma en medio de su caos financiero. Sin embargo, mientras Elena se daba la vuelta para ir a la cocina, Dominic notó algo que hizo que su sangre antes fría hirviera de una forma nueva. Un sobre rojo asomaba por debajo de la caja registradora. Era la marca de la gente del barrio. Una pandilla de extorsionadores de bajo nivel que se aprovechaban de los pequeños negocios. Dominic sintió un impulso violento, una necesidad de reducir a cenizas a cualquiera que se atreviera a perturbar la paz de este pequeño santuario. Pero si actuaba, si usaba su poder, rompería el hechizo. Ella vería al monstruo no al hombre. Padre Dominic protegerla sin revelar que sus manos están manchadas de la misma oscuridad que la escha? ¿Y qué pasará cuando Elena descubra que el hombre que la mira con tanta ternura es el mismo que asombra cubra toda la ciudad como un manto de muerte? La verdadera pregunta no es si ella puede sobrevivir a sus enemigos, sino si su corazón puede sobrevivir a la verdad de quien es el realmente. El vapor que emanaba de la cocina de Elena no era solo el resultado de una cocción lenta. Era el aroma del sacrificio. Mientras Dominic la observaba desde su rincón en sombras, comprendió que cada movimiento de la mujer era una coreografía de resistencia. Elena Fischer no era solo una chef. Era una superviviente que había cruzado el Atlántico escapando de los fantasmas de Savannah, Georgia. Solo para encontrarse luchando contra los demonios de piedra y tradición de Nápoles. Dominic, cuyo verdadero apellido evocaba terror en los pasillos del poder, se sentía extrañamente minúsculo ante la magnitud de la lucha de ella.
El había nacido en el privilegio de la violencia. Su destino estaba escrito en sangre antes de que aprendiera a caminar. Pero Elena. Ella había elegido el camino difícil. Su mayor deseo no era el poder, sino la permanencia. Quería que su restaurante fuera el hogar que ella nunca tuvo. Un lugar donde los sabores de su herencia negra se fusionaran con la técnica italiana, creando algo nuevo, algo puro. Sin embargo, su mayor miedo, el de volver a ser una extraña sin nada, la perseguía en cada factura vencida y en cada mirada de desprecio de los proveedores locales que no veían con buenos ojos una mujer extranjera liderando una cocina en su territorio. ¿Sabe? Dijo Elena, acercándose con el plato humante, rompiendo el silencio que Dominic tanto atesoraba. A veces pienso que usted es el único que realmente viene aquí por la comida. Why no para juzgar si mi salsa tiene el espesor tradicional que dictan las abuelas de la zona. Dominic levantó la vista. Sus ojos, acostumbrados a escanear amenazas en cada sombra, se suavizaron por una fracción de segundo al encontrarse con los de ella. La tradición es solo una forma de controlar el futuro, Elena, respondió él con su voz de barítono, una voz que rara vez usaba para algo que no fueran órdenes de ejecución. Tu comida no necesita permiso para ser excelente. Esa breve interacción fue como una descarga eléctrica para ambos. Elena se quedó un momento de más en la mesa, notando por primera vez las manos de Dominic. Eran manos cuidadas, pero con nudillos que contaban historias de pelis callejeras en su juventud. Manos que sostenían una pluma de oro para firmar acuerdos de millones de euros, pero que vibraban con una tensión contenida. Ella sintió una conexión extraña, una atracción hacia esa melancolía que él cargaba como una capa invisible. Mientras tanto, en el mundo exterior, la estructura que sostenía a Dominic comenzaba a mostrar gritas. Su segundo al mando, Luca Brasi, un hombre cuya lealtad era tan sólida como una roca pero cuya ambición empezaba a oler a traición, entró brevemente al restaurante antes de ser despachado por una mirada gelada de su jefe. Luca representaba todo lo que Dominic despreciaba de su propia vida, la necesidad constante de vigilancia, la paranoia de ser reemplazado y la fealdad de un negocio que no conoce la paz. Dominic sabía que ocultaba secretos que destruirían a Elena si alguna vez salían a la luz. Ella creía en la honestidad por encima de todo. Él vivía en una red de mentiras estratégicas. Ella creía en la redención. Él sabía que para hombres como él, el único final era una celda de 3x3 o una fosa bajo un olivar. Esa noche, mientras la observaba contar los pocos billetes de la caja con una expresión de angustia que intentaba ocultar, Dominic sintió un dolor sordo en el pecho. No era un ataque al corazón, era algo peor, era impaciencia. Él conocía a los hombres que le habían enviado ese sobre rojo. Eran los hermanos de la calle, una facción que operaba bajo su mando indirecto, pero que eran demasiado insignificantes para que él los conociera personalmente. Para ellos Elena era una víctima fácil. Para Dominic, ella se estaba convirtiendo en el eje de su mundo. Si alguien la tocaba, él no solo respondería como un protector, respondería como un dios enfurecido. Elena, dijo él antes de levantarse. Si alguna vez sientes que la oscuridad de esta ciudad se acerca demasiado, recuerda que incluso en Nápoles, hay sombras que son más fuertes que otras. Ella lo miró confundida, pero antes de que pudiera preguntar, él dejó un billete de 500 euros bajo el plato y salió a la lluvia, donde sus guardaespaldas lo esperaban como estatuas de ebano. Elena se quedó mirando la puerta, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Quién era este hombre que hablaba de sombras mientras sus ojos permitían una protección que ella no se atrevía a pedir? La tensión en el ambiente del restaurante cambió esa noche. Ya no era solo una lucha por la supervivencia financiera. Ahora había un elemento de intriga que Elena no podía ignorar. Estaba fascinada y aterrorizada a la vez por el misterio de Dominic. Por su parte, Dominic regresó a su mansión,
Un palacio de mármol que es esenciamos que nunca como una tumba. Se sirvió un whisky y miró el mapa de la ciudad. Nápoles era suya pero por primera vez, no le importaba el imperio. Le importaba la mujer que, en un pequeño rincón de la ciudad, intentaba mantener encendida una llama en medio del huracán que él mismo comandaba. La noche en Nápoles tiene un peso diferente cuando se cargan deudas o secretos. Para Elena, el aire se sentía más denso que de costumbre. El restaurante estaba vacío, salvo por el eco de la radio que emitía una vieja canción de jazz que le recordaba a los veranos en Savannah. Estaba cantando los suministros en la despensa, tratando de ignorar el hecho de que el sobre rojo, el de la gente del barrio, seguía Ali, como una herida abierta sobre el mostrador. Sabía que vendrían. Lo que no sabía era que esa noche, su pequeño refugio se convertiría en un campo de batalla. De repente, la puerta no se abrió con el suave tintinio de la campana, sino que fue golpeada con la violencia de quienes se saben dueños de la calle. Tres hombres entraron. No eran los soldados elegantes de Dominic. Eran caraneros, vestidos con chandales caros y cadenas de oro baratas, con rostros quitidos por la crueldad gratuita. El líder, un tipo con una cicatriz que le cruzaba la ceja llamado Vincenzo, escupió en el suelo de madera que Elena acababa de fregar. Se acabó el tiempo americana, dijo Vincenzo acercándose al mostrador con una sonrisa depredadora. El alquiler de la protección ha subido. Y como no pagas la semana pasada hoy nos cobrimos con intereses. Elena sintió que el corazón se le subía a la garganta, pero no retrocedió. Agarró un cuchillo de cocina con fuerza debajo del mostrador, con los nudillos blancos. No les debo nada, respondió ella, con la voz firme a pesar del temblor de sus manos. Este es mi negocio. Salgan de aquí antes de que llame la policía. Los hombres se echaron a reír, un sonido seco y carente de humor. La policía? Vincenzo se inclinó sobre el mostrador, invadiendo su espacio personal. En este barrio la policía no entra sin nuestro permiso. Y ahora como me has faltado al respeto vamos a romper un par de cosas. Empezando por ti. Vincenzo extendió la mano para agarrar a Elena por el cuello, pero justo antes de que esos dedos la tocaran, una voz cortó el aire como un latigo de acero. Yo no haría eso si valores la capacidad de volver a usar esa mano. En la puerta bajo la luz tenue de la calle estaba Dominic. No lavaba su abrigo de lana habitual. Vestía una camisa negra de seda con los primeros botones desabrochados, revelando una calma que era mil veces más aterradora que la furia de los matones. Había legado solo o al menos eso parecía. Su presencia llenó la habitación haciendo que el espacio antes amplio, se sintiera asfixiante para los intrusos. Vincenzo se giró irritado. No reconoció a Dominic de inmediato. Dominic rara vez aparecía en las calles. Era un mito, un fantasma que movía los hilos desde las sombras de las villas de la costa. Para un delincuente de poca monta como Vincenzo, Dominic era solo un civil bien vestido que se había metido en el lugar equivocado. Vite de aquí abuelo antes de que demos una lección a ti también. Amenazó Vincenzo sacando una navaja automática de su bolsillo. El clac del metal al abrirse resonó en el restaurante. Elena gritó, Valles, por favor no se meta en esto. Pero Dominic no se movió. En cambio camino hacia ellos con una lentitud deliberada, cada paso resonando con la autoridad de un emperador. Sus ojos estaban fijos en Vincenzo, ignorando por completo a los otros dos. Tienes 3 segundos para pedir perdón por haber ensuciado su suelo. Dijo Dominic, su voz era un susurro little. No. Ah, sí. Vincenzo se lanzó hacia adelante con la navaja, buscando el abdomen de Dominic. Elena sintió una olida de rabia mezclada con una atracción que la consumía por dentro. ¿Y quién decidió que tenías derecho a elegir por mí? Lo espetó golpeando su pecho con el dedo índice.
Pase anos yendo de hombres que quieren controlarme en savana. Cruz un océano para ser libre, para que mi cocina fuera mi voz. Y ahora, cada vez que alguien entra por esa puerta, esa pregunta es si tiene permiso del león para sentarse a comer. Me has cuidado lo único que me cuidaba. Mi nombre. Ahora solo soy la mujer del Jefe. Dominic la agarro de las muñecas, no con violencia, sino con una desesperación que la dejó sin aliento. Preferiría que me odiaras estando viva que me amaras en un atad. Rugió él perdiendo por primera vez su máscara de acero. No entiendes lo que ha pasado. Al intervenir anoche rompí el equilibrio. Mis enemigos ahora saben que hay algo en este mundo que me importa más que el dinero o el territorio. Te he convertido en mi talón de Aquiles. Y cada segundo que paso lejos de aquí, imagino mil formas en las que intentan usarte para llegarme. El silencio que siguió fue asfixiante. Se miraron a los ojos, dos naufragos en una tormenta de su propia creación. La vulnerabilidad en el rostro de Dominic, un hombre que dominaba ciudades enteras con un gesto, fue lo que finalmente quebró la resistencia de Elena. Ella suavizó el lugar y lentamente subió sus manos hasta acunar el rostro de él. El contraste entre la piel suave de ella y la mandíbula tensa de él era una metáfora de esos mundos colisionando. Se besaron. Fue un beso que no tenía nada de romántico y todo de desesperado. Sabía a sal, a miedo y a una necesidad primaria de conectar antes de que la oscuridad los reclamara. Dominic la levantó y la sentó sobre el nuevo mostrador de mármol, sus manos recorriendo su espalda con una urgencia que buscaba confirmar que ella era real, que no era un espejismo en su vida de sombras. En ese momento, en la penumbra del restaurante, Elena no veía al don. Veía al hombre que lavaba el peso del mundo sobre sus hombres y que solo encontraba descanso en el aroma de su cocina. Increíble como la pasión y el peligro se mezclan en esta historia. ¿Creen que Elena está tomando la decisión correcta al dejarse lavar por lo que siente por Dominic? ¿O debería ir mientras todavía pueda? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Y si te está encantando este relato, no olvides suscribir para no perderte el gran giro que viene a continuación. Sin embargo, mientras ellos se perdían en el otro, el peligro no descansaba. Fuera, en la esquina de la calle, un coche negro con los cristales tintados permanecía estático. Dentro, Luca Brasi, el hombre de confianza de Dominic, observaba el restaurante con una expresión de absoluto desprecio. Luca había servido a la familia Corleone durante 3 décadas. Había visto a Jefes care por menos que esto. Para él, Elena no era una mujer, era una enfermedad que estaba debilitando al león. Está perdiendo el juicio, susurró Luca al teléfono satelital. El don está descuidando las rutas del puerto por pasar las noches en una cocina de barrio. Los sicilianos están empezando a preguntar por qué no hemos respondido a la última provocación en Palermo. Si él no corta ese hilo lo haremos nosotros. Durante la semana siguiente, la tensión se volvió física. Dominic empezó a enviar a Elena regalos, que eran en realidad mensajes de advertencia para el mundo exterior. Un camión lleno de los mejores vinos de la Toscana llegó al restaurante, escoltado por 2 hombres armados que quedaron en la puerta principal durante todo el servicio. Elena intentó protestar, pero Dominic ya no escuchaba. Estaba en modo de guerra. Cada noche después de cenar, así sentaban a cenar. Dominic le cantaba fragmentos de su infancia, como su madre le cantaba canciones que hablaban de campos de flores, antes de que la violencia se lo arrebatara todo. Elena a su vez le hablaba de su abuela, que le enseñó que la comida era la única forma de magia que cuidaba en el mundo. Pero incluso en esos momentos de ternura, el peligro acechaba. Una noche mientras caminaban por el callejón trasero para que Dominic pudiera subir su coche, un pintero lazo rojo bailó sobre el pecho de Elena durante un microsegundo. Dominic reaccionó con la velocidad de un rayo,
cubriéndola con su cuerpo y sacando su arma en un solo movimiento fluido. El tirador desapareció en las sombras de los tejados, pero el mensaje estaba claro. La protección de Dominic no era absoluta. Esto no es vida, Dominic. Dijo Elena esa noche, temblando en sus brazos en la mansión a la que él la había obligado a ir, por seguridad. Estoy viviendo en un búnker. No puedo ver mis amigos, no puedo ir al mercado. ¿Es este el precio de estar contigo? ¿Es el precio de mantenerme cuerdo? Respondió él besando su frente. Solo un poco más, Elena. Estoy limpiando el camino. Pronto nadie se atrevera a mirarte. Pero Dominic estaba cometiendo el error clásico de los hombres poderosos. Mirar hacia el horizonte buscando enemigos, sin darse cuenta de que la serpiente ya estaba dentro de su jardín. Luca Brasi ya había pactado una reunión con los sicilianos. El plan era simple. Eliminar la distracción para salvar al imperio. La tensión había llegado a su punto de no retorno. La meca estaba encendida, y el restaurante de Elena, el lugar donde el amor había empezado a florecer, estaba a punto de convertirse en el lugar donde todo se desmoronaría. La atmósfera en la mansión de Dominic era un mausoleo de mármol y ecos. Elena caminaba por los pasillos, sintiéndose como una intrusa en un museo dedicado al dolor y al control. Había pasado una semana desde que el pintero las marcó su pecho, y desde entonces, Dominic la había mantenido bajo una custodia que rozaba el arresto domiciliario. El hombre que ella conocía en el restaurante, el cliente silencioso, el protector melancólico, estaba siendo devorado por el don, un estratega gelado que pasaba las noches en su estudio, rodeado de monitors y mapas, dando órdenes que Elena prefería no imaginar. Mientras tanto, en el piso de abajo, la oscuridad se movía con la eficiencia de una cobra. Dominic, consumido por la culpa y el alcohol, se había quedado dormido en su despacho, con la cabeza apoyada sobre el mapa de las rutas que tanto despreciaba. Fue entonces cuando Luca Brasi actuó. No hubo gritos ni disparos. Luca simplemente desactivó las cámaras de seguridad del ala este y abrió la puerta lateral a un grupo de hombres que no vestían los colores de los Corleone. Eran los sicilianos, los lobos de Palermo, hombres que no tenían códigos, solo hambre de territorio. Saban la alcoche, susurró Luca, su rostro una máscara de piedra bajo la luz de la luna. El don despertara y creera que ella escapó por su cuenta. Para cuando descubra la verdad, ella será cenizas y el volverá a ser el líder que Nápoles necesita. Elena escuchó el giro de la lave. Por un segundo, la esperanza iluminó su rostro pensando que Dominic venía a pedir perdón. Pero cuando la puerta se abrió, no fue el rostro atormentado de su amante el que vio, sino el cañón de una pistola con silenciador y la mirada vacía de un extraño. Antes de que pudiera gritar, un pano impregnado en cloroformo presionó su rostro. El mundo de Elena se desvaneció en una negrura química mientras era arrastrada fuera de la fortaleza que debió protegerla. Dominic despertó 2 horas después con una sensación de vacío en el pecho que ninguna alarma podría igualar. Corrió hacia la habitación de Elena, encontrando la puerta abierta y la cama vacía. No había señales de lucha, lo cual era la señal más aterradora de todas. Elena no se habría ido sin pelear, a menos que no hubiera tenido oportunidad. Luca. Rugió Dominic, su voz resonando por los pasillos vacíos. Nadie respondió. La mansión, usualmente volante de guardias, estaba en un silencio absoluto. Dominic bajó las escaleras de dos en dos, con la bereta en la mano. Encontró a 2 de sus hombres leales muertos en la cocina, con cortes limpios en la garganta. La traición no era una posibilidad, era un hecho consumado. Su propia sombra, el hombre que lo había visto crecer, lo había vendido. En un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, Elena recuperó la conciencia. El frío del suelo de cemento le clavó los huesos.
Tenía las manos atadas a una tubería oxidada y frente a ella, sentado en una silla plegable estaba Vincenzo, el matin al que Dominic había humillado semanas atrás. Tenía la cara todavía vendada y un odio en los ojos que solo la sangre podría saciar. ¿Dónde está tu león ahora, americana? Así burló Vincenzo, acercando la punta de un cigarrillo encendido a la mejilla. Me humilló por ti. Me rompió la mano por un restaurante de mierda. Ahora voy a ver cómo así rompe al cuando lo invitas de dos uno por uno. Elena escupió a sus pies, una chispa de la resiliencia de Savannah brillando en medio de su terror. Alti matra, dijo ella, con una seguridad que en ella misma sentía. No porque me aim, sino porque eres demasiado insignificant para tocar lo que el consideracio. La situación es desesperante. Elena está en manos de un psicópata y Dominic ha sido traicionado por su círculo más íntimo. ¿Creen que Dominic llegará a tiempo o será este el trágico final de nuestro chef? No olviden dejar sus apuestas en los comentarios. Y si quieren saber si el don logra su redención, suscríbanse ahora para el desenlace. Dominic, mientras tanto, conduce su coche velocidades suicidas hacia el puerto. Sabía que Luca llevaría a Elena allí. Era el terreno neutral donde los sicilianos entregaban sus paquetes. Su mente era un caos de arrepentimiento. Se dio cuenta de que Elena tenía razón. Él era el villano. Había construido un mundo donde el amor no podía respirar. Y ahora, ese mismo mundo estaba asfixiando a la única persona que le devolvió el reflejo de un hombre decente. Llegó a los muelles justo cuando el sol empezaba a tener el cielo de un rojo violento, el color de la advertencia. Estaba solo contra al menos 20 hombres. Su imperio así había desvanecido en una noche. Sus aliados así habían vuelto enemigos y su mujer estaba a punto de ser ejecutada. Dominic así detuvo frente a la entrada del almacén, bajo del coche y dejó caer su arma al suelo. Levantó las manos. Luca. Sal de ahí. Gritó Dominic. Tómame a mí. El imperio es tuyo, las rutas son tuyas. Déjala ir a la y der los códigos de las cuentas en Suiza. Ella no es parte este juego. Desde las sombras del almacén, Luca Brasi salió, mirando a su don con una mezcla de lastima y desprecio. Ese es el problema, Dominic. Ella te hizo creer que había un mundo fuera del juego. Y en nuestro mundo esa creencia es la que te mata. En ese momento, un disparo resonó desde el interior del almacén. El corazón de Dominic se detuvo. El silencio que siguió fue el más pesado de toda su vida. Había llegado a su hora más oscura, el momento donde el poder no servía de nada y el dinero era solo papel mojado. Había perdido a Elena y con ella, la última oportunidad de ser humano. O eso creía él, mientras el rugido de una furia antigua empezaba a nacer en lo más profundo de su alma. El eco del disparo rebotaba en las paredes de metal corrugado del almacén, un sonido que para Dominic Corleone fue como el fin del universo. Durante un segundo que pareció una eternidad, el tiempo se detuvo. El viento del puerto traía el olor a salter y gasolio, mezclado ahora con el aroma a pólvora. Dominic, el hombre que nunca había doblado la rodilla ante nadie, sintió que sus piernas falaban. Pero entonces un grito de rabia, no de dolor. Un grito que reconoció al instante. Era la voz de Elena. El disparo no había encontrado su marca en el pecho de Elena. En un último acto de resistencia feroz, ella había pateado la mano de Vincenzo justo cuando el gatillo cedía, desviando la bala hacia una pila de barriles de aceite. El matin, rugiendo de furia, levantó el arma de nuevo para terminar el trabajo, pero en ese preciso instante, la puerta principal del almacén voló por los aires. No fue un equipo de asalto. No fue la policía. Fue Dominic. Luca se puso de pie jadeando, sacando una Magnum .44 de su cinturón. Sus manos, antes firmes como el hierro, temblaban violentamente. Lo hice por la familia.
Alo Luca, con los ojos inyectados en sangre. Tutti volviste débil por esa mujer. Nápoles necesita un rey, no un hombre enamorado de una cocinera. Has destruido 30 años de trabajo por una cara bonita. No Luca, respondió Dominic, deteniéndose 10 metros, ignorando el arma que lo apuntaba al pecho. He destruido 30 años de esclavitud. Ella no me hizo débil. Ella me recordó que un rey sin alma es solo un carnicero con corona. Tú no amas a la familia, amas el miedo que provocas. En un movimiento desesperado, Luca apretó el gatillo. El estruendo de la magnum fue ensordecido. Pero Dominic anticipando el disparo, se lanzó hacia un lado, rodando sobre el pavimento mojado y emergiendo con una precisión que desafiaba sus años. Antes de que Luca pudiera amartillar de nuevo, Dominic estaba sobre él. El impacto del choque los lanzó a ambos contra una valla de tela metálica que vibró con el golpe. El enfrentamiento fue brutal, crudo y desprovisto de elegancia. Era la lucha de dos eras colisionando. Luca lanzaba golpes pesados, cargados de odio, mientras Dominic utilizaba una técnica refinada, golpeando puntos vitales con una eficiencia gelada. Un rodelazo al plexo solar dejó a Luca sin air. Un cadezo a la mandíbula lo hizo tambalear. Dominic lo agarró por las solapas y lo estampó contra el metal ardiente de un barril volcado. Madame entonces. Escupió Luca con la boca llena de sangre. Hazlo y convertit en lo que siempre has sido. Demuestrala ella que eres un monstruo. Dominic apretó los puños. La vena de su sin latiendo con una furia asesina. Por un segundo, el viejo don, el hombre que disfrutaba de la retribución, estuvo a punto de romper el cuello. Pero entonces, sintió una mano pequeña pero firme en su hombro. Era Elena. Ella había salido de su escondite, desafiando el peligro, para estar a su lado. No lo hagas, Dominic, susurró ella, su voz clara y pura en medio del infierno. No por él. Hazlo por nosotros. No empieces nuestra vida con otra muerte en tus manos. Si lo matas aquí el monstruo gana. Déjalo que se ahogue en sus propias cenizas. Dominic miró a Elena y luego a Luca, quien lo miraba con una mezcla de desafío y miedo. El león respiró hondo, soltando a su antiguo amigo con un gesto de asco. Ya estás muerto, Luca. Dijo Dominic con una voz que cargaba el peso de una sentencia final. Porque a partir de hoy Dominic Corleone no existe. No tienes a quien seguir, no tienes a quien traicionar. Eres nada. Dominic se giró, rodeando la cintura de Elena con su brazo, y empezaron a caminar alejándose del almacén que colapsaba. Pero la traición de un hombre como Luca nunca es limpia. Con un último aliento de maldad, Luca recogió su arma del suelo, apuntando a la espalda de la pareja. Si yo no reino nadie lo hará. Gritó Luca. Cuidado. El giro más impactante está a punto de ocurrir. ¿Lograr Luca su cometido final o el destino tiene otros planes para el traitor? Si está gastando esta lucha por la redención y el amor verdadero, suscribid ahora mismo y deja un comentario con la palabra justicia, para apoyar a nuestros protagonistas. No te pierdas el desenlace. Antes de que Luca pudiera disparar, una ráfaga de disparos surgió de la oscuridad de los muelles. No era la policía. Eran los leales, durmientes, de Dominic. Liderados por un joven soldado que Dominic había salvado de las calles años atrás. Luca cayó hacia atrás, impactando contra las aguas oscuras y aceitosas del puerto de Nápoles, desapareciendo bajo la superficie sin dejar rastro. Dominic no miró atrás. Solo apretó más fuerte a Elena contra sí. El imperio había caído, pero entre las llamas y el humo, él había rescatado la única posición que realmente importaba, su humanidad. El sol finalmente rompió el horizonte, banando el puerto de una luz dorada que permitía, por primera vez en décadas, un día que no estaría manchado de secretos y de sangre. Habían ganado la guerra más difícil de todas.
La guerra contra sí mismas. Dominic. Quien ahora prefería que lo llamaran simplemente Nico. Observaba la escena desde la terraza superior. Ya no vestía trajes de seda hechos a medida que costaban el salario annual de un obrero. Lavaba una camisa de lino blanco con las mangas remangadas, revelando unos antebrazos que ahora se dedicaban a cargar cajas de productos frescos en lugar de armas. Sus ojos, que alguna vez fueron poses de frialdad calculadora, reflejaban ahora al azul infinito del Mediterráneo. Había entregado cada centímetro de su imperio a las autoridades a través de intermediarios anónimos, desmantelando las rutas de veneno y asegurándose de que los fondos recuperados se destinaran a orfanatos y centros de rehabilitación en los barrios que él mismo ayudó a oprimir. Nico? ¿Vas a cuidarte admirando el paisaje o vas a ayudarme con esta entrega de albahaca? La voz de Elena legó desde abajo, llena de una vitalidad que le devolvía el alma al cuerpo cada vez que la escuchaba. Él bajó las escaleras de piedra con una agilidad renovada. Elena estaba en el centro de su nueva cocina, un espacio abierto al mar, inundado de luz y risas. Y no había cristales blindados ni guardias en la puerta. Su seguridad no residía en el miedo, sino en el anonimato y en el respeto de una comunidad que los había acogido como a dos extranjeros que buscaban paz. Elena se acercó a él rodeando su cuello con sus manos, que aún conservaban las cicatrices de aquella noche en el muelle, pero que ahora estaban manchadas solo de arena y especies. A veces todavía me parece un sueño, susurró ella, apoyando la frente contra la de él. Me despierto esperando ver hombres de negro en el pasillo. Ese vida Mario entre las llamas, Elena, respondió Dominic, besando la punta de su nariz con una ternura que le habría parecido imposible hace un año. Aquel hombre se hundió en el puerto. El que está aquí solo quiere ser digno de la mujer que le enseñó que el poder no es controlar a los demás, sino controlarse uno mismo. El restaurante abrió sus puertas al mediodía. No era un lugar para la élite de la mafia, sino para los pescadores locales, los viajeros cansados y las familias del pueblo. Elena servía platos que mezclaban la profundidad del sur de Estados Unidos con la frescura de Italia, una fusión que se había convertido en la leyenda local. Dominic, por su parte, se encargaba de las mesas, moviéndose con una gracia tranquila, saludando a los vecinos por su nombre. Había encontrado una redención que no se compra con dinero, sino con servicio y honestidad. Que viaje tan increíble hemos compartido. Ver a Dominic y Elena encontrar finalmente la paz después de tanto oscuridad nos llena el corazón de esperanza. ¿Creen que todos merecemos una segunda oportunidad como la que ellos construyeron? Queremos leer sus reflexiones finales en los comentarios. Su apoyo ha sido el motor de esta historia. Si te ha emocionado este final, suscribe y comparte este video para que más personas creen en el poder transformador del amor verdadero. Gracias por estar con nosotros hasta el último segundo. Al caer la tarde, cuando el último cliente se hubo marchado y el sol comenzaba su descenso pintando el cielo de violeta y oro, Dominic y Elena se sentaron en el muro de piedra que daba al acantilado. El silencio entre ellos ya no era el silencio de los secretos, sino el de la plenitud. Él sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. Dentro no había un diamante de sangre, sino un anillo sencillo, forjado por un artesano local, con una pequeña inscripción en el interior, Libertad y Fuego. Sé que prometí una vida sin peligros, dijo Dominic, tomando su mano con una firmeza que prometía eternidad. Pero no puedo prometer una vida sin desafíos. Lo que sí puedo prometer es que cada batalla que nos quede por luchar, la lucharemos juntos. ¿Cerrarías este círculo conmigo, Elena? Elena no necesitó palabras. Sus ojos, brillantes por las lágrimas de felicidad, lo dijeron todo. Lo besó mientras las luces del pequeño pueblo empezaban a encenderse como estrellas terrestres. Habían dejado atrás un imperio de sombras para construir un reino de luz.
En el corazón de Italia. Entre el aroma del ojo y el sonido de las olas. El don que aprendió a sentir y la mujer que es y negó a rendirse comenzaron su verdadera historia. Un nuevo comienzo, una mesa para dos. Y un futuro que por primera vez, les pertenecía por completo.